Hello everyone, I am Sahana Prasad from Department of Commerce, Gopal Swami PU College, Mysore. Welcome to Business Studies class. In today's session, let's continue with chapter 2, that is Forms of Business Organization, and today's topic is partnership. So, what is partnership? Partnership means if two or more persons agreed to do a business, we call it as partnership firm. So, according to Indian Partnership Act 1932, partnership has been defined as the relation between persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any one of them acting for all. So, this is the definition of partnership according to Indian Partnership Act 1932. So, partnership means it is a relation between persons who have agreed to do a business. Here, partnership means if two or more persons jointly do a business, we call it as partnership. So, here the relation between persons who have agreed to share the profit of the business. They agree, they make an agreement and they conduct a business, and it is carried on by all or any one of them acting for all. It means they have accepted to share the profit and losses of the partnership and under the supervision of all the members or on behalf of other members. So, this is the definition according to Indian Partnership Act 1932. Now, let us see what are the features of partnership. First one is formation. So, according to Indian Partnership Act 1932, so whatever the rules which is gowned in that Partnership Act, according to that they have to conduct their business. So, whatever business they do, it must be lawful and their motive should be to make profit. So, if they conduct a business for a charitable purpose, you can't call it as partnership. So, in a partnership firm, all the partners should make an agreement among themselves in a written form. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾನು ಆ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ formed. So that is formation. Next is liability. So in case of a sole proprietorship, we saw that the liability of sole proprietor is unlimited. Here also the liability of partners is unlimited. To repay the loan or debt, sometimes the partners have to sell their personal assets. So ivaga sala madbittidare ella partners nu adanna ತೀರಿಸಲೇಬೇಕು. So if the partners have taken any loan, all the partners are liable to repay that particular loan. So here the liability of the partners are unlimited. ಇವಾಗ ಏನೇ ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸು ಕೂಡ ತೀರಿಸಬೇಕು. ದೇ ಆರ್ ಲಯಬಲ್. ಸೊ ದೇರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಇವಾಗ ಆ ಸಾಲ ತೀರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರು ಪರ್ಸನಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಮಾರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಇಫ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೇಸಸ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, a situation may come where the partners they have to sell their personal assets. So ತುಂಬ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಬೇರಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ risk is shared among all the partners. Here in case of sole proprietorship, the sole trader or the sole proprietor, he was the only fellow who was responsible to take care of his entire business and he had to face all kinds of risk. But here the risk is shared among all the partners. So that is risk bearing. Next is decision making and control. So whenever partners take a decision, they consult each other. Here mutual consent is required and all the activities of the business are carried out by all of them by consulting each other, and the entire business is controlled by all the partners. So that is decision making and control. Next is continuity. In case of sole proprietorship, we saw that the business may come to an end by the death of a
sole trader or by insolvency or insanity or bankruptcy, in all those cases sole trading would come to an end. But in case of partnership, if one of the partner dies or if one of the partner retires or if one of the partner becomes insolvent, the remaining partners will continue the business. So that is continuity. Next is number of partners. So the minimum number of partners required to start a business is 2. According to section 464 of Indian Companies Act 2013, the maximum number of partners which is required to start a business is 100. Next is mutual agency. See, let us assume that there are 3 partners. If one of the partners make agreement with the third party, he has to consult the other remaining 2 partners. So without consulting other 2 partners, he cannot make a contract or agreement with the third party. So that is mutual agency. Now let us see what are the merits of partnership firm. Merits means advantages of partnership firm. First one is ease of formation and closure. To start a partnership, it's very easy, and to close down partnership firm is also easy. Here, there is no compulsion with respect to registration of the partnership firm, and to close down the partnership firm is also easy. So to start a partnership firm, they just have to make an agreement among the partners and then they can start the business. So it is very easy to start partnership firm, and it is also very easy to close down the partnership firm. Next is balanced decision making. Balanced decision making means in case of partnership firm, there will be 2 or more number of partners. So they can distribute the work of the firm among themselves. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರು ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ಏರಿಯಾಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಆ ಕೆಲಸನ ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಸಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್, sole trader alone cannot bring more number of capital. So in case of a partnership, there will be 2 or more persons to conduct a business. So ellaru ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್, ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಫಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರಿಸ್ಕ್. ಹಿಯರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇಸ್ ಶೇರ್ ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಎಲ್ಲ ರಿಸ್ಕನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇಸ್ ಶೇರ್ ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ partners. And next is secrecy. Here secrecy can also be maintained because here there is no compulsion to prepare books of accounts or there are no such rules that they just have to disclose the books of accounts which is prepared by them. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಾನು ಅವ್ರ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾನು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೀಕ್ರೆಸಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 5 advantages of a partnership firm. Now let us see what are the disadvantages of partnership firm. First one is unlimited liability. Here all the partners' liability is unlimited. See, suppose if a business have taken any loan, if they have to repay those loan, sometimes if business assets are not sufficient to repay that loan, they have to sell their personal assets also. So that is unlimited liability. So that is the first disadvantage. Second is limited resource. Here there is a restriction on the number of partners. ಇವಾಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆನ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್. ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ವಾರಲ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇವಾಗ 2-3 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಗಳ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬರು ಹೇಳೋದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಜಗಳ ಆಗೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಸಿ ಇಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ dies or if it leads to insanity or insolvency or some physical ailment, here the remaining partners, they have to make a new agreement and the remaining partners will continue with their business. So lack of continuity means here they have to make a new agreement again. So that is lack of continuity. Next is lack of public confidence. Here
public will not have any confidence on partnership business because they do not reveal any financial information to public, and they do not publish any of their books of accounts to public. So public will not be in a position to understand what kind of business they are doing or how much profit they have earned. Public will not have any idea. So that is lack of public confidence. So these are the limitations of partnership firm. Now let us see what is partnership deed. Partnership deed means partnership agreement. See, the partnership deed means the written agreement which specifies the terms and conditions that govern the partnership. So partnership business conduct ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲನೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೀಡ್ ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಮೇಕ್ ಎನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ partners in a partnership firm. And the partnership deed or the agreement, it should be in writing rather than in oral. If they make an agreement orally, it may lead to some misunderstanding in future. So it is better to make an agreement in writing. So now let us see what are the contents of partnership deed. Deed andre agreement. So agreement alli ಏನೇನು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಏನು ನೇಮ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ನೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಹಿಯರ್ ನೇಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಯರ್, ಟೈಮ್, ಎಷ್ಟು ದಿವಸದವರೆಗೂ ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಡೇಟನ್ನು ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ನ ಮತ್ತು ಲಾಸಸ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಅಂಡರ್ ವಾಟ್ ಮೆಥಡ್ ದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ accounts, final accounts, how the books of accounts are prepared. So all those details they have to mention in the agreement. And also the methods of solving disputes. Suppose if there are any misunderstanding among the partners, how they solve, so that should be there in the partnership deed. In the partnership firm, they have to mention the terms, rules and regulation regarding admission, retirement and expulsion of a particular partner. And also interest on capital and interest on drawings should also be mentioned in the agreement. And also the procedure of dissolution of the firm. Suppose if they decide to dissolve the firm, ಅಂದರೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಫರ್ಮನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಅದರದ್ದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ contents of partnership deed. So and I hope you have understood today's session. Thank you.